Ditumedišo go babogedi ba rena le ba kanala ya DTT re a lamogela bjalo ka mehla re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. We think that it will be a good thing for him to be slowly reintegrated back into society. Mono wa molato wa polao ya River Steenkamp Oscar Pistorius o gorogile gae morago ga go lokollwa semmušo ka parola Lehono. Sibonga kakhulu Dlokovu ukushiya nama memories amahle. Mongwadi wa difilimi le setswerere sa mmino Ngaka Mbongeni Ngema o hlwele a bolokwa karolong ya dirapa tša bagale ka Chesterville ka Durban. We signed a one-year agreement, so it's over and above the tournament, and it does include the ladies football as well. So you'll be able to watch the entire tournament on all SABC channels. Dipapading SABC e tla gaša dipapadi ka moka tša 2023 Africa Cup of Nations ka Ivory Coast go tloga bekeng ye e tlago. Bagešo thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Tryphos Ntswelengwe. Gabealo mmono wa molato wa polao gape e le ramabelo wa maloba wa mogolofadi Oscar Pistorius o gorogile gae gomme o tla feleletša kotlo ya gagwe legaeng la malume wa gagwe ka Pretoria. Pistorius o bonwe molato wa polao ya lekgarebe la gagwe la Mmasebotsana River Steenkamp ka legaeng la gagwe ka Pretoria kgweding ya February 2013. O ile a hwetša maloka a parola kgweding ya March 2023 morago ga go dula kgolegong seripa sa kotlo ya gagwe ya mengwaga e lesometharo le dikgwedi tše 5 ka molato wa polao. Oscar Pistorius o lokollotše semmušo ka parola mesong ya Lehono. Se ke go ya ka pego ya kgoro ya tshokollo ya bagolegwa. O file parola ngwagola ka Nofemere morago a go fetša seripa sa mengwaga ya kotlo ya molato wa polao ya lekgarebe la gagwe River Steenkamp. Go dumela gore Pistorius a ka ba buletšwe dikgoro mesong ya Lehono morago ga go tšola diaparo tša bagolegwa gomme a sepetšwa ka sefatanaga go leba kantorong ya tshokollo ya bagolegwa. Morago a kopana le mohlankedi wa gagwe wa parola yo a mo hlaloseditšego ka mabaka le dipeelano tša parola yeo e fihlago mafelelong ka Disemere tša 2029. Dintlha tša nako ya go lokolwa ga gagwe di ile tša se phatlalatšwe ka mabaka a tšhireletšo. We think that it will be a good thing for him to be slowly reintegrated back into society, and we'd encourage him to form part of organizations where issues of gender-based violence and femicide are actually highlighted. You would know that the femicide rate in South Africa is almost 6.1 times higher than anywhere in the world. Go lokolwa ga Pistorius go bakile maikutlo ao a fapafapanego. As a woman, if Oscar is coming out and is coming out like so quickly, I'm not happy for that. I think it's quite fair because he's a human being like us as well. He deserves to get freedom. I feel it's a bit unfair for the shortage of time that he got, and he didn't even take the blame for it. He still stood against it. Pistorius o lokollotše ka tlase ga tlhokomelo ya malume agwe Arnold Pistorius yo a ya go dula le yena motsesetoropong wa Waterkloof ka Pretoria go fihlela parola ya gagwe e fela. O ileditše go nwa madila le gore ke kgapeletšo go tsenela mananeo a taolo ya maikutlo le dithuto ka ga tlaišo ya bong. Re santse re le 4 mo go ono wa Point 10 ke le gaela dikantoro kgolo tsa lefapha la kgopololo e ntse tlhanaselo mo mosong fa babega dikgang ba ne ba letile go goroga ga Pistorius ka tlhoafalo fela lefapha le ne la itsise fa a setse a dule. Pistorius o ntse halofo ya sekwebo sa gagwe kwa kgolegelong. Ke feel all right whole so ne ba sa tshwanna go montsha ka pela sona tshwantse a nne. I think it's quite fair because he's a human being like us as well. He deserves to get freedom. I feel it's a bit unfair for the shortage of time that he got, and he didn't even take the blame for it. He still stood against it. Mekgatlo mengwe e lwelang ditokelo tsa botho e amogetse go gololwa ga gagwe. Re feel gore sentence a ikreileng ne molekana and o servile more than half the sentence ya teng, and then South Africa ile lefatshe la gore le tsamaya ka molao wa place parolo ba kra or wa qualify for yona parolo. I know that this is concerning for many in society because
it is assumed that it's almost like letting off someone that has committed a heinous crime. But I do think that we need to balance it with our intentions in terms of our values in our constitution. Pistorius o solofetse go nna le malome wa gagwe mono Pretoria ga a letlelelwa go dirisa nnotagi mme o tshwanetse go itsise maikaelelo a gagwe a go eta kampo go batla tiro kwa motlhankeleng wa parola. Pistorius o tlile go nna ka fa tlase ga maemo a kgopololo go fitla sekwebo sa gagwe se fela ka ngwaga wa 2029. Molemone motho SABC News, Pretoria. Pijana re le khopetse sa mafahleng a lena ka gore maikutlo a gago ke a fe morago ga gore Oscar Pistorius yo a thuntšitšego le go bolaya kgarebe ya gagwe River Steenkamp ka 2013 a lokollwe kgolegong ka parola. Letlakaleng la Facebook Phelang Heline o re taba ya go bolaya motho matšatši ya lehono ga e sa le selo ka gore o swarwa lehono go sasa ba go lokolotše. Motume Charles Munyela yena o re Oscar Pistorius o se phethile sekwebo sa gagwe bjalo ka modudi yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go lokollwa ka parola. Letlakaleng la X Desmond Malapane o re nna ke re nke ba mo lokolle gobane ke kgale a le kgolegong kotlo ya gagwe e bonagetše. Mokhora Mosala yena a re dikotlo tša tshelo ya molao ka mo Afrika Borwa di a swabiša go hlokega gore mmušo o lebedišiše taba ya dikahlolo tša tlase. Go lokollwa ga monghadi Oscar Pistorius tšhanganeng ya Kgosi Mampuku letsatsing la kasheno ke bona e se ntho e le ntho e nngwe e ngongoreisang haholo gobane ka hare ho Afrika Borwa re ntse re tobane le bothata ba tlhekefetso ya basadi le bana mme sena ke bona se sa romelle molaetsa o matla ho batho ba etsang tlhekefetso ya basadi le bana gobane ba ntse ba tlotswela pele ho tsa tlhekefetso ena ebile ba tseba hore ba tla gutla lefapha la toka ha la etsa ho nepahetseng mona. Nna ke re ge a lokollwa le kgono a leke go ikopanya le ba ga River bele ka ge ba isa kule botlhoko a dule fase le bona ba boledišane ba age setswalle ke bjona bokaone beo a ka bo dirago. Re leboga thekgo ya lena bese yeo e bego e rwele bafaladi bao ba senago mangwalo e golegilwe kgauswi le Mokopane ka Limpopo. Sehlopha seo se be se tšwa ka Musina se lebile Gauteng le Cape Town. Bese yeo e ntšhitšwe tseleng nakong ya lesolo la polokego la maphodisa le balaodi sephetephete. Sehlopha seo se tla sekwa-sekwa ka kgonagalo ya go gomišetšwa morago Zimbabwe. Do you know how many you are in the bus? I don't know. As we just helped these people, we take them from another bus which was safe in breakdown. So then we helped them, and the other ones they don't have documents. That's why the police they are pulling them out. Where did you pick them up from? In Messina. Le sa mogetšwe mongwadi wa filimi gape e be e le setswerere sa mmino Dr. Mbongeni Ngema o bolokilwe karolong ya dirapeng tša bagale tša Chesterville ka Durban. Ngema o retilwe ke bagwera le balapa bjalo ka rammino gape e le monna yo a bego a rata lapa la gagwe go akaretšwa le molwela tokologo yo a bego a šomiša bokgabo le dinonwane go lwantšha le kgethollo ya semorafe gare ga bahlomphegi ebile bagwera ba gagwe mminong le industering ya difilimi le Leti Khumalo, Yvonne Chaka Sipho Hotsticks Mabuse, Sello Chico Twala le Somisi Mhlongo. Lady Smith Black Mambazo e kgabishitše tirelo ka mmino. Go gopolwa bophelo le mehla ya kakapa ya mothopa difoka yeo e bego e na le bokgoni diboledi di mo gopola ka tema yeo a e kgathilego kudu mošomong wa bodiragatši. Ngema o retile bjalo ka molwela tikologo yo a šomišitšego sefala go lwa kgatlhanong le mmušo wa kgethollo. Motlhologadi wa gagwe o mo lebogile ka lengwalo. The 17 years which you've dedicated to our union have given me more than just a husband. You truly did become my best friend, my mentor, and the center that held everything together for me. Sibonga kakhulu Dlokovu ukushiya nama memories amahle
nezinto ozenzile kithina. Ngema yo a tlamilego company ya gagwe ya Committed Artist o tšweleditše magala a bjalo ka a sena mali le filimi ya go tsebega lefatshe ka bophara ya Sarafina. I asked them a question. Okay, we've been together for so many months. What should we call ourselves? And one young lady raised her hand. And I said, what should we call ourselves? She said, well, you always talk about commitment. Why can't we call ourselves Committed Artists? And that's how the name Committed Artists came about, of a company that now has existed for almost 40 years. Bao ba bego ba ile go gomotša ba lapa ba kwele ka moo Ngema a tlhotlholeditšego le go thuša badiragatši le diopedi dintšhi. Koša ya bjalo ka Freedom is Coming Tomorrow e tlhotlholeditše botee le kwano ka nageng. He is the one who inspired the likes of Brenda Fassie, Yvonne Chaka Chaka, myself, to start singing protest songs. Without Mbongeni, definitely we wouldn't have created songs like Good Black Woman for Brenda Fassie, Too Late for Mama, I'm Missing Winnie Mandela by Yvonne Chaka Chaka. In New Madlokovo, we're not only burying an artist, but we're burying a veteran of the liberation struggle. And we're acknowledging your role in arts. Ngema o bolokile dirapeng tša bagale ka Chesterville. Mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o gateletše gore mokgatlo wa gabo o lebišitše šedi ya wona go ditukišetšo tša meketeko ya January 8th statement. Polelo ya Mbalula e latela potšišo yeo e botšišitšwego mabapi le MK Party e sa tšwago go tsebagatšwa ke mopresidente wa Maloba Jacob Zuma. Baetapele ba bagolo ba ANC ba kopane lepatlelong la Mbombela ka Mpumalanga pele ga meketeko ya January 8th statement. Mbalula wa dile mano a mokgatlo go lebilwe moketekong wa January 8th statement yeo e tla swarwago ka mokibelo wa beke yeo e tlago. Mbalula o tšwetše pele a bolela ka bothata ba kgaotšo ya mohlagase fao a laeditšego kholofelo ya gore bothata bjo bo tla rarollwa. Mo matšatšing ao a latelago baetapele ba mokgatlo ba tlabe ba selaganya province ba ikgokaganya le maloko a fapanego a mokgatlo ga mmogo le ba malapa a baetapele bao ba hlokagetšego. There is no two parties. There is no party called MK existing in our name through somebody who want to be a savior of the party or a messiah. There is no such. In the ANC, you resolve your issues in the party. We have had difficulties over time through different epochs and periods of transition and all of that. That has actually happened. So this thing is not new. When people were disgruntled, were not happy about President Zuma, they went to form COPE. When people don't agree with President Ramaphosa, they form MK. Moetapele wa EFF Julius Malema o re dikarogano tša ka gare tša ANC tša go swana le kgato ya bjale ya sepolitiki ya mopresidente wa peleng Jacob Zuma e tla ama o šoro mokgatlo dikgethong. Malema yo a bego a bolela le babegaditaba ka Durban ka ditukišetšo tša mokgatlo pele ga go hlongwa ga lengwalo la bona la ditshepišo ka stadium sa Moses Mabhida kgwedi e tlago. O lemošitše maloko a EFF ao a thekgago mekgatlo e mengwe gore a tla rakwa. Pejana Zuma o boletše gore o tla dula e le leloko la ANC le ge a ema nokeng mokgatlo wa MK. If he had said he's going to vote for the EFF, would have been a very serious boost for us. We'll be very happy. So now he decided to go and vote for non-existing things. And that is not going to help us in the process of displacing the ANC. President Zuma is in denial. And that is, of course, veterans of the ANC are like that. They are in denial that the ANC is dead. President Zuma says, no, I can rescue it this way. There is no rescuing it here.
Re lemoša ba pelo tše tshesane gore pego ye latelago e na le ditaba tšeo di ka kgopišago babogedi ba bangwe ge naga e tšwela pele go lwantšha leuba la mathata a go kata le tlaišo ya tša thobalano. Mosadi wa Northern Cape o hlamile kondomo yeo e kgethilego ya go lwantšha diphišamare tša go katwa. Tlhamo yeo e tšere sebaka sa mengwaga e meraro e dirwa bjalo go hlokega thekgo ya mašeleng. Se se tla ka nako yeo dipalopalo tša maphodisa tša moragorago tše di lokolotšwego ka Nofemere ngwagola di bontšha gore ditiragalo tša go feta dikete tše 4 tša go kata di diregile magareng ga Julae le Septemere ngwaga wa go feta. Tlhamo yeo e dumelwago e ka hlomola naga motlwa. Sunette Bryant ke yena hlamile go khotlopo ye e lwantšhanago le go katwa yeo e bitšwago Rape X. Bryant o re basadi ba swanetše go dula ba apere ka mehla go netefatša gore ba bolokegile. O re ga go sekatawane seo se ka phunyogago nakong ya kato. I went to various gynecologists to find out, and I explained the whole process to them. And of course, they looked at it and said to me, this is what I need to do, and that's what I need to do to make it comfortable and that it's safe for women. Bryant o gatella gore ge khotlopo e ngamaretše sekatawane se ka seke sa etloša ka bosona gomme se tla gapeletša go išwa bookelong gore go dirwe karo. So I had to get into the mind of the rapist to find out how he thinks, what motivates him, why does he do it, why does he rape. Ba bangwe ba basadi bao ba kwelego ka ga tlhamo ye ba re ye e ka ba tharollo go dipalopalo tša kato tšeo di lego godimo ka mo nageng. So I actually think that this is a very great product because most of our women get raped and the cases are not being reported. Motswa setlhabelwa go katwa Celeste Low o re se e ka ba tharollo ya nakwana. The majority of rapes are intimate partner or someone that you know, 2/3 in fact, right? So a device like this in those cases isn't going to work. The other thing is what you're doing is you're having a reactive response. This is not a preventative response. This is a victim blaming response. This is a response that's going like, you need to put something inside of your body every day. The fact of the matter is we shouldn't have to walk around in society like that. Bryant o ikemišeditše go šomišana le mekgatlo ya mmušo go humana tharollo ya go ya wele. Ditaba di tšwela pele. Province ya North West e hweditše dipula tše botse matšatšing a mmalwa a fetilego tšeo di thušitšego balemi bao ba bego ba letetše go bjala lehea. Ka tlwaelo balemi ba ikemišetša go fetša go bjala lehea mafelelong a Disemere eupša ka baka la ditemperature tše di oketšegago le dipula tša gona ka morago ga nako se se thatafiša seemo. Balemi ba mo North West ba ntse ba na le dikgwetlho dikgwedi tse dintsi ka ntlha ya temperature tse di kwa godimo le pula e nnye. Se se raya gore ba ne ba sa kgone go jala. Balemi ba re pula e ntse e na mo dibekeng tse di fetileng e ba thusitse thata. We as farmers only have a certain period to get the crops into the ground, and this year we only received rain in about half into that period of the planting. Balemi bangwe ba kgonne go lema ka nako mme ba ne ba tshwanelwa ke go lema gape ka ntlha ya mogote. The other parts we did actually have enough rain, so we could finish there in time, but now this farm we struggled to because of the heat, so we needed to plant over. Go kana pula e nnye go fitlhella ka kgwedi e tlang. For this period that we were in, the El Nino did not behave like the typical one. We've continued to receive good rainfall to an extent that across South Africa, the agricultural conditions are favorable currently. Perhaps it is with the exception of the far western regions of the Free State and parts of the Northwest where we see that the rainfall has not been as favorable as what we see across the country. Le fa gone balemi ba ne ba nna le dikgwetlho tse dintsi, ba santse ba na le tsholofelo ya gore ba tla kgona go roba dijalo tse di lekaneng. Kagiso ke Ipopele, SABC News, Sannieshof. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pejana ka iri ya bohlano.
Ranta e fokotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e theogile. Theko ya dirafia e fase ntle fela le oli. Dipapading, South African Broadcasting Corporation SABC e tla gasha dipapadi ka moka tša 2023 Africa Cup of Nations ka Ivory Coast go tloga bekeng yeo e tlago. Se se latela morago ga gore lekgotlakgašo le saenele kwano ya ditokelo tša go gasha le New World Media. Kwano yeo e akaretša dipapadi ka moka tša AFCON 2023 go akaretšwa le tša bafana ga mmogo le di-tournamente tše kgolo tša go rulaganywa ke Confederation of African Football. Taba ya ditokelo tša kgašo ya tournamente ke tše boima ka mehla pele ga tournamente tše kgolo, gomme go bile le go fošana ka noga e phela pele ga dipapadi tša senyana sa lefase tša rugby ka France ka 2023. Le ge go bile le letšhogo la kgonagalo ya go se gašwe ga dipapadi tša AFCON, SABC e swere ditaba tše di botse go balatedi ba kgwele ya maoto. Balatedi bjale ba tla kgona go bogela sehlopha sa bona sa mmamoratwa Bafana tikanaleng tša SABC. We signed a one-year agreement, so it's over and above the tournament, and it does include the ladies' football as well. So you'll be able to watch the entire tournament on all SABC channels. That's SABC 1, SABC 3. We'll have it on our sport channel as well, and SABC.com. Kwano yeo e akaretša dipapadi tše dingwe tše kgolo tša CAF tšeo di rulagantšitšwego ke mokgatlo wa kgwele ya maoto kontinenteng. It includes the entire season, 150 games. That is going to be exclusive on SABC channels and radio stations, and that will be on all platforms. There is no platforms that will be eliminated or removed. So all the platforms that SABC uses, the games will be available on them. Africa Cup of Nations e ragoga ka mokibelo fa papadi ya Pula Madibogo e tla ba go marang ga Bengai Ivory Coast le Guinea-Bissau. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC 2 le DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela.